I request Hon'ble Governor Sir kindly to read out the preamble of the Constitution of India, phrase by phrase, and request all the dignitaries present here to repeat. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression and belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949. Do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Thank you, sir. I respectfully request our Honorable Chief Minister, sir, to address the others gathering on this occasion. గౌరవనీయులు పెద్దలు గవర్నర్ గారు శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సామాజిక న్యాయానికి, సామాజిక సాధికారతకు ప్రతీక అయిన నా మంత్రివర్గ సహచరులకు, అధికారులకు, ఇక్కడికి గొప్ప సందర్భంగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లెమ్మకు, ప్రతి అవ్వకు, ప్రతి తాతకు, ప్రతి సోదరుడికి, ప్రతి స్నేహితుడికి, ప్రతి చిన్నారికి కూడా ఈ రాజ్యాంగ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. మన దేశ ప్రజలు తమ కోసం ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాసుకుని 1949లో తమకు తాము సమర్పించుకున్న రోజు ఈ నవంబర్ 26. ఈరోజు రాజ్యాంగ దినోత్సవం. మన రాజ్యాంగం దాదాపు 80 దేశాల రాజ్యాంగాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత తయారైన ప్రజల స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం, సమానత్వాల మ్యాగ్నా కార్టా. ఇది ప్రపంచ మానవ చరిత్రలోనే, ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలోనే, సమానత్వ చరిత్రలోనే, సామ్యవాద చరిత్రలోనే
సంఘ సంస్కరణల చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్పదైన ఒక చారిత్రక గ్రంథం. ఈ రాజ్యాంగం ఎంత గొప్పది అనంటే 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, 3000 కులాలు, ఉపకులాలతో కలిపితే 25,000 కులాలు, 7 ప్రధాన మతాలు, 121 భాషలు, యాసలతో కలిపితే 19,500 భాషలు మాట్లాడే మన దేశానికి ఇన్ని కాంప్లెక్సిటీస్, వేరువేరు చరిత్రలు, భిన్నమైన భౌగోళిక స్వభావాలు ఉన్న దేశానికి, మన ప్రభుత్వాలకు, ఈ దేశంలోని 140 కోట్లకు పైగా ప్రజలకు, మనందరికీ కూడా క్రమశిక్షణ నేర్పే ఒక రూల్ బుక్, మనకు దిశ నిర్దేశం చేసే ఒక గైడ్, ఒక ఫిలాసఫర్, ఒక టీచర్, మన దేశ సార్వభౌమ అధికారానికి ప్రతీక మన రాజ్యాంగం. ఇంత గొప్పదైన మన రాజ్యాంగాన్ని మనకు ఎవరు అందించారు అనంటే, పుస్తకం ముట్టుకునేదానికే అంతకుముందు వీలు లేని సమాజంలో జన్మించి, ఎవరు చదవనన్ని చదువులు చదివి, ఎవరికీ లేనన్ని డిగ్రీలు, విదేశీ డిగ్రీలు సైతం సంపాదించుకొని ఈ దేశం మారటానికి, నిలబడటానికి, ప్రపంచంతో పోటీ పడటానికి, ఎదగటానికి, ప్రగతి పథంలో పరుగెత్తటానికి కావలసిన ఆలోచనలు ఈ రూల్ బుక్, ఈ రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని, ఈ పవిత్ర గ్రంథాన్ని రచించిన వ్యక్తి ఆ మహానుభావుడు మన అంబేద్కర్ గారు. ఈ రాజ్యాంగం 72 ఏళ్లగా మన సామాజిక వర్గాల చరిత్రల్ని తిరగరాసింది, రాస్తూనే ఉంది కూడా. ఈ పుస్తకం మన ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, విద్య, మహిళా చరిత్రల గతిని మార్చింది, మారుస్తూ కూడా ఉంటుంది. ఈ పుస్తకం మన భావాల్ని, భావజాలాల్ని మార్చింది, మారుస్తూనే కూడా ఉంటుంది. ఈ మన రాజ్యాంగమే ఈ 72 సంవత్సరాలుగా మన సంఘ సంస్కర్త. ఈ పుస్తకమే మన మధ్య ఎన్ని భిన్నత్వాలు ఉన్నా ఈ వజ్రోత్సవ దేశ స్వాతంత్రాన్ని నిలబెట్టింది, ఇక మీదట నిలబెడుతూనే కూడా ఉంటుంది. నిస్సహాయులకు, నిరుపేదలకు, అణగారిన వర్గాల వారికి అధికార దుర్వినియోగం జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వాల ఇనుప పాదాల కింద నలిగిపోయే వారి రక్షణకు దైవమిచ్చిన ప్రజా ఆయుధం కూడా ఈ రాజ్యాంగమే. ఈరోజు రాజ్యాంగంలోని మహోన్నత ఆశయాలకు ప్రతిరూపమైన ఆ మహనీయుడికి, ఆకాశమంతటి ఆ మహామనిషికి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి అంజలి ఘటిస్తూ ఇదే విజయవాడ నడుమ 2023 ఏప్రిల్లోనే అంబేద్కర్ గారి మహావిగ్రహాన్ని కూడా ఆవిష్కరించబోతా ఉన్నాం. అంబేద్కర్ గారి భావజాలాన్ని, మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని మనస వాచ కర్మన గౌరవించే ప్రభుత్వంగా ఈ 3.5 సంవత్సర పాలనలో ఎలాంటి ముందడుగులు వేశామో క్లుప్తంగా కొన్ని మాటల్లోనే చెప్తాను. రాజ్యాంగంలో చెప్పిన గ్రామ స్వరాజ్యానికి రూపకల్పన చేసి దేశంలోనే తొలిసారిగా గ్రామ సచివాలయాలు, గ్రామ వాలంటీర్ల వ్యవస్థను అమలు చేస్తూ ఉన్న తొలి ప్రభుత్వం కూడా దేశంలో బహుశా మనదే.
ప్రభుత్వ బడులలో పేదలకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకునే అవకాశమే లేకుండా చేయటం ద్వారా రూపం మార్చుకుని ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు, మైనారిటీల పట్ల పాటిస్తూ ఉన్న నయా అంటరానితనం మీద సిబిఎస్ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియంతో మొదలు బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్, డిజిటల్ క్లాస్ రూముల వరకు విద్యారంగంలో సంస్కరణల ద్వారా దండయాత్ర చేస్తున్న ప్రభుత్వం కూడా మనది. నామినేటెడ్ పదవులు, నామినేటెడ్ పనులలో 50% ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకే రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఏకంగా చట్టం చేసి అమలు చేసిన తొలి ప్రభుత్వం కూడా మనదే. అందులోనూ 50% మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించిన మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం కూడా మనదే. మహిళా సాధికారతకు అర్థం చెబుతూ జగనన్న అమ్మఒడి, వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ, 30 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు అక్కచెల్లెమ్మల పేరుతోనే రిజిస్ట్రేషన్, ఇప్పటికే మంజూరు చేసిన 21 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం, దిశ యాప్, దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు వంటి అనేక ముందడుగులు వేసిన మహిళా ప్రభుత్వం కూడా మనదే. రాజధానికి సేకరించిన భూముల్ని పేదల ఇళ్ల స్థలాలకు కేటాయిస్తే డెమోగ్రఫిక్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది అని, అంటే సామాజిక సమతుల్యం దెబ్బతింటుంది అని వాదించిన దుర్మార్గం భారతదేశంలో మొలకెత్తుతుందని బహుశా రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఆ రోజు ఊహించి ఉండకపోవచ్చు. ఇలాంటి వాదాలతో కూడా మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. వాహనమిత్ర, రైతు భరోసా, పెన్షన్ కానుక, ఆసరా, సున్నా వడ్డీ, లా నేస్తం, నేతన్న నేస్తం, మత్స్యకార భరోసా, అమ్మఒడి, ఆరోగ్యశ్రీ, ఆరోగ్య ఆసరా, వసతి దీవెన, విద్యా దీవెన, చేదోడు, తోడు, కాపు నేస్తం, ఈబీసీ నేస్తం, విద్యా కానుక, గోరుముద్ద, 30 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు, చేయూత, బడులల్లోనూ ఆసుపత్రుల్లోనూ నాడు నేడు, ఇలా ఏ పథకాన్ని తీసుకున్నా కూడా పేదరికం నుంచి, సామాజిక ఆర్థిక తారతమ్యాల నుంచి బయటపడేందుకు చిత్తశుద్ధితో గట్టి ప్రయత్నం చేయాలన్న సంకల్పం నుంచి పుట్టినవే. మన ఈ 35 నెలల పాలనలో ఒక్క డీబీటీ ద్వారానే, అంటే నేరుగా బటన్ నొక్కి ప్రజలకు వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకి వెళ్ళే ఒక గొప్ప వ్యవస్థలతో తీసుకువచ్చి లంచాలకు తావు లేకుండా, విచక్షకు తావు లేకుండా నేరుగా ప్రజలకు అందించిన మొత్తమే ఇప్పటి వరకు 1,76,517 కోట్లు. గత 35 నెలల్లో డీబీటీ, నాన్ డీబీటీల ద్వారా అందించిన మొత్తం 3,18,037 కోట్ల రూపాయలు. ఇందులో ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు, మైనారిటీ వర్గాలకు అందినది అక్షరాల 79%. సామాజిక న్యాయానికి ఎంతగా కట్టుబడి ఉన్నామో ఈ అంకెలే సాక్ష్యం. ఇక్కడే నాతో పాటు హాజరైన నా మంత్రివర్గ సహచరులనే తీసుకుంటే మొత్తం మంత్రి మండలిలో దాదాపు 70% ఈ సామాజిక వర్గాలే. అలాగే 2 మంత్రివర్గాల్లోనూ 5 డిప్యూటీ సీఎం పదవులు ఇస్తే అందులో 4 అంటే 80% నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకే అవకాశం కల్పించామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను.
శాసనసభ స్పీకర్గా ఒక బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి, శాసన మండలి చైర్మన్గా ఒక ఎస్సీని నియమించడమే కాకుండా శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్పర్సన్గా మైనారిటీకి చెందిన నా అక్కను ఆ స్థానంలో కూర్చోపెట్టాము. సామాజిక న్యాయ చరిత్రలో ఇదొక సరికొత్త అధ్యయనం. ఈ 3 సంవత్సరాలలో రాజ్యసభకు మనం 8 మందిని పంపితే అందులో 4 బీసీలే. శాసన మండలికి అధికార పార్టీ నుంచి పంపిన 32 మందిలో 18 మంది నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాల వారే అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను. 13 జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ల పదవుల్లో ఆ చైర్మన్ పదవులలో 13 జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవులలో 9 ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకే కేటాయించిన ప్రభుత్వం కూడా మనది అని ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో 86%, మున్సిపాలిటీస్లో 69%, మండల ప్రజాపరిషత్ చైర్మన్లలో 67% నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సామాజిక వర్గాలకే చైర్మన్ పదవులు కేటాయించిన ప్రభుత్వం కూడా మనది అని ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను. వివిధ ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్లలో 137 చైర్మన్ పదవులలో నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు మొత్తం 58% పదవులు ఇచ్చామని, బీసీలకు ప్రత్యేకంగా 56 కార్పొరేషన్లు, ఎస్సీలకు ప్రత్యేకంగా 3 కార్పొరేషన్లు, ఎస్టీలకు ప్రత్యేకంగా 1 కార్పొరేషను ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా శాశ్వత ప్రాతిపదికన బీసీ కమిషన్ను నియమించిన ప్రభుత్వం కూడా మనదే అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను సగర్వంగా. ఇవి ఈ 35 నెలల్లో సామాజిక న్యాయంలో మనందరి ప్రభుత్వం మనసు పెట్టి తీసుకువచ్చిన మార్పులు. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉన్న మనందరి ప్రభుత్వానికి దేవుడి దయ, ప్రజలందరి చల్లని ఆశీస్సులు కలకాలం ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. Thank you, sir. Now I humbly request our Honorable Governor, sir, to address the distinguished invitees on this auspicious event. Sri Y.S. JAGANMOHAN Reddy, Honorable Chief Minister, Deputy Chief Ministers, Chairman and Deputy Chairman, Andhra Pradesh Legislative Council, Speaker and Deputy Speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly, Cabinet Ministers, Judges of High Court of Andhra Pradesh, leaders of opposition, Chief Whip, Andhra Pradesh, chairpersons of various organizations, advisors to government, chairperson, Jilla Parishad, NTR district, mayor and deputy mayor of Vijayawada Municipal Corporation, members of parliament, MLAs, MLCs, Chief Secretary, Special Chief Secretaries, Principal Secretaries, Government of Andhra Pradesh, Director General Police, Andhra Pradesh, distinguished guests, members of the print and electronic media, Andariki Namaskaram. It gives me immense pleasure to participate in today's program organized to celebrate the 73rd
Constitution Day. As you all know, the Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, is celebrated on 26th November every year to commemorate the adoption of the Indian Constitution and Jan Bhagidari, and to honor and pay tributes to Bharat Ratna Baba Sahib Dr. BR.Ambedkar and founding fathers of the Constitution for their great contribution. The people of the nation can never forget the services of the makers of the Constitution for giving us the principle on which we derive our freedom and equality to ensure harmony in the society. The Constituent Assembly adopted the Indian Constitution on 26 November 1949 and it came into effect from 26 January 1950. The 73rd Constitution Day being celebrated today is an important day as it forms part of the ongoing Azadi Ki Amrita Mahotsav celebrations commemorating 75 years of independence of India. This year, the Constitution Day is being celebrated with theme Bharat Loktantra Ki Janani, India the mother of democracy. India, with all its plurality, is today the world's largest successfully working democracy, to the great surprise of many countries of the world, because the Indians are infused with the spirit of equality and have had a Loktantrik Parampara since the ancient Vedic times. The idea of Bharat is cherished by millions and millions of Indians living all over the world since times immemorial. It is a well-known fact that Bharat and its system of Lokatantra have influenced civilizations across the world. It is from this line of Bharat that the culture and serving the masses has originated, that made the world to become aware of Lok and Tantra, complement with each other to extend good governance to the people. There is a distinction between Prajatantra, meaning democracy, Jantantra, meaning people and the king, Loktantra, meaning welfare of the people. The first relate to political system of democracy. The second relates to political power held by the people. And the third relates to the representative governance for the welfare of the people. The Bharat Rashtra and the Hindu culture and civilization have survived in the face of 2000 years of alien invasion of different ethnicities and cultures, due to its unity in diversity and being a single large community that existed to south of the Himalayas and the north of the ocean. There is plenty of evidence available in the nature of
archaeological monuments, literary works, numismatic, epigraphical, and spiritual scriptures, etc., that establish the fact that the system of democracy was evolved in Bharat ages ago. Several provisions of the Indian Constitution can be related to mention of harmony of existence in Vedic literature, fundamental unity, right to life, and existence of all beings that find a place in Upanishads, and the importance of expression of truth, selfless action, ethical and moral struggles of human life. Dharma, spiritual awakening emphasized by Bhagavad Gita. Dharma, the regional and moral law governing individual conduct, originated from the Vedas, is a time immemorial concept that has been the core of the Indian society since ancient times. Dharma is the Indian version of natural law, perceived by Indians in the ancient society. Its far-fetched vision is praised by great philosophers like Max Muller. During the British rule, the civil rights and the liberties enjoyed by the people were taken away. Indians were treated ruthlessly and arbitrarily, suppressed in every sphere of life, ranging from political to social and economic. Indians fought back for the rights and liberties that they enjoyed earlier under the law of Dharma. During his famous Champaran trial, Gandhiji remarked that he disobeyed the law not to show disrespect to British law, but in obedience to higher law of our being, the vice of conscience, by which he meant Dharma. The struggle for independence, or the struggle for basic rights and civil liberties that one as a basic human being should enjoy, and the same was kept in mind while making the Constitution of India. Hindu law or Dharma has been codified according to the changes in the society, as it was realized that the ancient way should yield to the realistic approach of life. The principle of natural law found its way into the Constitution in the way of fundamental rights. Dharma, as we know, was a duty-based legal system. By current legal system became a right-based one. As you all are aware, the fundamental rights are not absolute, and they too have certain restrictions. The concept of welfare state, which is the nature of the state today, is found to have roots in Dharma. The human rights and fundamental rights are derived from Dharma, and ample evidence of its available in Rig Veda. Dharma is one of the many sources of modern law that is shaping our society. Hence, it can be said that Dharma and law are closely related.
Granville Austin, an American scholar, said about the Indian Constitution that the Indian Constitution is the first and foremost a social document. The Constitution lays down the national goals of our country: democracy, secularism, socialism, and national integration, and spells out rights and duties of the citizens. The Constitution empowers the citizen by protecting their rights, and the citizen empower the Constitution by adhering to their duties. Fundamental duties enjoins upon the citizens of India to uphold and to protect the sovereignty, unity and integrity of India, and ideals and institutions included to the Constitution. Citizens should live in a spirit of common brotherhood, transcending religious, linguistic and regional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, develop scientific temper, and preserve our rich cultural heritage. On this occasion, I like to tell you that we feel proud to say that India is the mother of the democracy, and the democracy has come out of Vedas, Upanishads, and we have this democracy. At least an attempt has been made once, that is in 1975, when there was a promulgation of emergency, and there was a darkness in the constitutional field all over India, and the rights of the citizens, like freedom of speech and expression, right to liberty and life, had been withdrawn, and that was a black period, and about 150,000 people had been thrown to the jail, and many of us are also inside the jail at that time because of joining the Save Democracy movement of Jayaprakash Narayan. And that is the only instance where there was an attack on democracy. And thereafter, when Janata Party government came to power, there was an amendment that now it will be difficult to murder democracy again. Now, in India, we want to solve everything by democratic method. India is now playing a key role in international politics. Recently what happened, you know, when there was war between Russia and Ukraine, and it was there was apprehension amongst the people of the entire world that there will be third world war. The Honorable Prime Minister Narendra Modi said that this is a different time has come, the era of war has been over, and there is no problem of the world which cannot be solved by discussion. So adopt that method. And both the sides, they wanted that India, this largest democracy of the world, will support either this side or that side. Pressure was also put to the Prime Minister to support them. America said that
we are standing by you when there is the apprehension of war between China and India. Russia said that we are the oldest friend, and in so many occasions we have come forward to support India. Therefore, but a neutral stand was taken by the Honorable Prime Minister of this country, saying that the era of war is over, era of peace has come, and whatever problem there may be, if we discuss the matters, then we definitely will reach a solution. And therefore, a time has now come, both the sides praised Sri Narendra Modi, the Prime Minister, because he is the only person who is capable of talking to Putin, the President of Russia, and the President of Ukraine for any solution. That this is not the age of war, it is over. And if we have any war, the entire economy of the world will be crippled, and there will be disaster. And should we invite a disaster? Therefore, everybody is now praising the Honorable Prime Minister, and this is a day, Constitution Day, and we have the best Constitution of the world, and this is the oldest, this is now the mother of the Constitution. From since thousands of years we had democracy. Of course, at times there was invasion on democracy. So on this day we must take oath that the rights of the citizens must be protected by any means. There are downtrodden people of the society who are not enjoying the rights and the privileges which are being given to the citizens. Therefore, you must stand by them, help them to protect their rights. Then this day, observing this Constitution Day, will be successful. Thank you all. Thank you, sir. Now I request all the dignitaries to please rise for the national anthem. Thank you. I extend my sincere thanks to all the dignitaries present here. I request all the dignitaries to please participate in the high tea.